their father and placed him back to Mount Ophir. Each of his 7 daughters represent the day of the week, and depending on what day New Year's falls on, this sister will be the Natsahan of that year. This year, the day falls on Sunday, and her fairy tale name is Tongsatevi. This year, Tongsatevi will be riding a buffalo, and her weapons are a shell in the left hand and a disc in the right. ทั้งหมดคณะแม่นี่จะงามลายเลย ยิ้มหน่อยจ้า ยิ้มจ้า งามลายสองคน แต่เราบ่ ยิ้มหน่อยจ้า อันนี้นางครอบสังขารมาเลยนะ ขยันแม่น่าสักการนะแต่กันนะ Can I ask that the people in the front with the cameras please bob down so the people at the back can see? โอเคเคลียร์เคลียร์ People with the cameras, can you bob down, please? Thank you. Now I would like ข้าวเดียวนั่งลงน้อยนึง to 2018 Natsahan Annabelle Sayapan to have her farewell walk. Please give her a big round of applause. Annabelle will now pass on her crown to the next Natsahan for 2019. นั่งก่อนในกล้องนั่งลงหน่อยในคอทั้งหลังทุกคน Introducing 2019's new Natsahan, Christina Chipasuda. Big round of applause, please. The new Natsahan will now have her walk of honor. เ
you home. Velma Porcelana. And our umbrella boy, Sam Samafara. The Nasa Khan will now bless the crowd with the holy water that was used to bless her father's head. And now the Nasa Khan 2019 and his sisters will have their farewell ball. Please give them a big round of applause.ลูกไว้ปะนี่ลูกไว้ปะนี่ โอ้ผมไม่นะนั่งโดนแล้วลุกผมไม่เลยเออจ่ายมาดิalright